Hello and welcome to the 9th episode of 3ta Kura. म आदित्य अनि म हिमाल अनि टाइम वेस्ट नगरिकन आजको 3टा कुरा सुरु गरौँ हिमाल दाइ. All right, so let's start with हाम्रो फेभरेट टपिक नेपाली पोलिटिक्स व्हाट्स ह्यापन्ड रिसेन्टली भनेर हैन. सो अहिले लास्ट न्युजमा मैले एकदम पढिरहेको कुरा चाहिँ यो माओवादी युद्धको जुन त्यो सेना समायोजनको काम भएको थियो नि, लडाकुहरू भेरिफाई गर्ने. अनि त्यसपछि द होल आइडिया वाज पहिला भेरिफाई गरेपछि जो प्रपर त्यो वारमा पार्टिसिपेट गरेकै थिएन उसलाई चाहिँ सिस्टमबाट हटाउने, अनि जो मान्छेहरू चाहिँ ओके यिनीहरू चाहिँ सिस्टममा आउन सक्ने खालको देखिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कि चाहिँ पैसा लिएर एक्जिट गर्ने अप्सन दिने कि चाहिँ अब मिलिट्री इन्टिग्रेसन भित्रमा लिएर जाने भनेर इनिसिएट भएको थियो. एकैछिन दाइ, जस्ट फर पिपल हु नट अवेयर अफ वाट इज ह्यापनिङ आई थिङ्क अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पेन्ट गर्नुपर्छ होला, कज म पनि यो कुरामा धेरै वेल भर्स चाहिँ छैन होइन. भइरहेको चाहिँ के हो? सो मैले अहिले भनिहालेँ, पहिला चाहिँ वार आफ्टर द वार द अग्रिमेन्ट वाज लाइक आई सेड होइन, जतिजना मान्छे त्यसबाट भ्यालिडेसन गर्ने अनि भ्यालिडेसन भएको जतिबाट चाहिँ कि चाहिँ छोड्नलाई पैसा लिएर जानु मिल्ने अप्सन दिने कि चाहिँ सेनामा समायोजन गर्ने भनेर भएको थियो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, इट्स बिन मेनी इयर्स एट दिस पोइन्ट, धेरै जसोले जस्तै त्यो बेला 20,000 भन्दा माथि मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर आएको थियो, शिविरहरूमा राखेको थियो. अन्त 20,000 भन्दा माथिबाट चाहिँ केही लगभग 4,000 जना जतिलाई चाहिँ अनक्वालिफाइड भनेर हटाए सिस्टमबाट. धेरैजनाको यसमा एज नपुगेको देखिएको थियो होइन. अनि बाँकीबाट चाहिँ लगभग 1,400 जतिले चाहिँ सेना समायोजनमा जाने, नेपालहरूमा जाने भनेर इन्ट्रेस्ट देखाएर त्यो प्रोसेसतिर गयो. बाँकी सबैजना चाहिँ 5 देखि 8 लाख रुपियाँ बेस्ड अन सम आर्बिट्री मेकानिजम होइन. अब यो क्वेसन सोध्नुपर्ने, थाहा हुनुपर्ने के भन्ने केही थियो, आई एम नट इन्टायरली स्योर अफ द डिटेल्स. अनि त्यो बेसिसमा क्वालिफाई भएको मध्येबाट म भलन्टरी एक्जिट लिन्छु भन्ने मान्छेले पैसा दिएर पठाएँ. अब कुरा आयो त्यो बाँकी 4,000 जना जसको एज पुगेको थिएन अथवा केही भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ लामो टाइमदेखि अनसेटल थियो. अनि माओवादी सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई पहिल्यै फर्स्ट प्रचण्ड गभर्मेन्टदेखिकै अटेम्प्ट हो यो चाहिँ, केही पैसा दिएर उनीहरूलाई चाहिँ हटाउने. त्यो 4,000 जना युनाइटेड नेसन्सको एउटा टेम्पररी मिसन सेटअप भएको थियो अनमिन भनेर. अनि अनमिनले डिस्क्वालिफाई गरेर पठाएको 4,000 जनालाई पनि केही पैसा दिने भन्ने खालको चाहिँ कुरा उनीहरूबाट आइरहेको थियो. अब अहिले रिसेन्टली भएको डिसिजन चाहिँ त्यो 4,000 जनाको ग्रुपलाई पनि 2-2 लाख रुपियाँ हो कि कति दिने भन्ने खालको कुरा आएको छ. सो दिस इज फ्रम द ट्याक्स पेयर्स पकेट बेसिकली है. अनि यसले एउटा के क्वेसन रेज गर्ने भनेको चाहिँ हु आर दिज पिपल भनेर बुझ्नु पऱ्यो पहिला त होइन. किनभने एट दिस पोइन्ट प्रचण्डको एउटा त्यो आफ्नो पार्टीको तालिममा चाहिँ भाषण गरेको एउटा भिडियो एभिडेन्स नै छ. हामी लडाइँ गर्दा कति नै थियौँ र 7-8 हजार जना त थियौँ नि. अब के गर्नुपर्छ भनेपछि लाँदाखेरि हामीले 30,000 जना लिएर गयौँ भने 20,000 जना जति त बच्छन्. अन्त 20,000 जनालाई सरकारले यत्रो पैसा दियो भने त्यो पैसा लिएर गाउँमा गएपछि कसलाई भोट हाल्छ, हामीलाई त भोट हाल्छ नि भनेर आउटराइट भनेको भिडियो एभिडेन्स छ होइन. अब त्यो 20,000कै नम्बर नै कन्टेस्टेड भएको बेला डिस्क्वालिफाई गरेको 4,000 जनालाई पनि पैसा दिनुपर्छ भनेर अहिले आउँदाखेरि पनि पब्लिक डिबेटै नभए त होइन, तर दिस इज अ प्रब्लम. दिस इज क्लियरली अ प्रब्लम. अनि वाट मेक्स इट इभन वर्स इज मेरो विचारमा चाहिँ, अनि अमित ढकालकै होला एउटा एडिटोरियल पनि छ सेतोपाटीमा, उमेर नपुगेको मान्छेलाई कि त त्यो मान्छे लडाकु नै होइन, पार्टिसिपेटै गरेको थिएन वारमा पार्टिसिपेट गरेको थिएन भने के को बेसिसमा पैसा दिइरहेको होइन. अनि यदि वारमा कोही मान्छे अन्डर 18 पार्टिसिपेट गरिरहेको थियो भने त्यो त चाइल्ड सोल्जर्स युज गरे हो. द्याट इज इन्टरनेसनली अ वार क्राइम. सो त्यो वारको त्यो मुभमेन्टको लिडरलाई पनि वार क्रिमिनलको हिसाबले ट्रिट गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई सोल्जर्सको रूपमा युज गरेको छ भने. सो विच वान इज इट? आर यु लाइङ or did you commit a crime? That's the question. And I don't think they're going to agree to either one of these. होइन. I think यो ठाउँमा आएपछि there's a long pause होइन. या हाम्रो यो कति त्यो मन लाइक हुन्छ नि, यो लाइक वारकै कुरामा पनि त्यो कस्तो डिप इन्भेस्टिगेसन्सहरू नै भएको छैन क्या अझै पनि. एन्ड वान अफ द रिजन इज आई मिन वी हेभ द सेम पिपल इन पावर हु प्रिभेन्ट दिज इन्भेस्टिगेसन्स फ्रम लाइक गोइङ लाइक ह्यापनिङ. म त्यो कुरा चाहिँ अलिक चित्त बुझ्दैन.
त्यो प्रब्लमै छ किनभने अब हामीले लास्ट एपिसोडमा प्रचण्डको अगेन्स्टमा फाइल भएको केसेसको कुरा गऱ्यौँ अनि अहिले रिसेन्टली मैले न्युजमा डिटेलमा हेरिसकेको छैन इट्स फेयरली रिसेन्ट न्युज यो ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसनको विधेयक पनि पारित भयो भनेर मैले पढाएको थिएँ कतै अब त्यसको डिटेलमा त्यो डकुमेन्टमा के छ भनेर त हेर्न बाँकी छ मैले तर केही अगाडि चाहिँ बढाएको छ कता कता यो लास्टमा प्रचण्डलाई केस फाइल भइसकेपछि यो कुरा एस्केलेट हुन्छ कि भनेर रस भएको हो कि जस्तो पनि द्याट्स अल्सो सेन्स आई गेट झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ किनभने यत्रो वर्षदेखि हल्ट भएको कुरा अहिले प्रायोरिटी वान हुनु इट सुड हेभ बिन अ प्रायोरिटी फ्रम अ लङ टाइम ब्याक तर के कुरा कसरी ह्यान्डल भएको छ भन्ने कुरा इज डेफिनेटली अ क्वेसन किनभने त्यो बेलामा अट्रोसिटिज धेरै कमिट भएको छ होइन किन अब हामीले झट्ट अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वानमा वेन वी टक्ड अबाउट दिस होल इस्यु अफ यो वार वाज इट फेयर अन द पिपल अर नट भन्ने कुरा we saw this comment from somebody saying because of the war we have the freedom to do this and all of that अनि that somehow gives the impression to me कि public perception चाहिँ Maoist war was pro freedom of speech भनेर देखिन्छ नि त झट्ट हेर्दाखेरि if you look at the details pro freedom of speech थिएन that was not the party line होइन because their war was like त्यो एकदम हार्डलाइन कम्युनिस्ट आइडियोलोजी जस्तो डिरेक्सनमा थियो नि त यो बुर्जुवा शिक्षा भनेर स्कुलहरू बन्द गराउने गएर टिचरहरूलाई मार्ने अनि मन्दिरहरू भ्यान्डलाइज गर्ने रिलिजन एन्टी रिलिजियस सेन्टिमेन्ट्सहरू पुस गर्नलाई द्याट इज फन्डामेन्टली अगेन्स्ट फ्रिडम अफ स्पिच टु से द्याट एन्करेज फ्रिडम अफ स्पिच अर द वार हेड एनिथिङ टु डु विथ प्रोमोटिङ फ्रिडम अफ स्पिच that's not that doesn't seem to me like a fair characterization of what happened at least. And another thing is like the narration behind the war, okay? Even calling it the people's war, like I feel like we should question that as well. Like calling it the people's war makes it sound like the people wanted that war or like they were like pro-war at that time. And this was like a war between the people and the monarchy types. But there wasn't like a lot of people involved in the war. It was like a lot of people affected by this war. So यो चाहिँ त्यो कन्टेस्टेडै छ अब किनभने अब त्यो बेलामा अब एउटा फियरको इन्भाइरोमेन्ट पनि थियो वान्स देयर जस्ट थ्रोन द मोनर्की आउट आई थिङ्क त्यो बेलामा भएको 7 दल 8 दल कतिवटा त्यो बेला अहिले जस्तो धेरै पार्टिजहरू पनि थिएनन् तर धेरै नै थियो होइन त्यो जुन कम्प्रिहेन्सिभ पिस अग्रिमेन्ट भएको थियो आई थिङ्क द्याट वाज 2006 गिरिजाप्रसाद कोइराला रिप्रेजेन्टिङ द नेपाल गभर्मेन्ट एन्ड प्रचण्डको बिचमा त्यसमा चाहिँ केही कुराहरूमा सहमति भएको थियो इन्क्लुडिङ त्यसलाई चाहिँ अब जनयुद्ध भनेर भन्ने रेकग्नाइज गर्ने होइन अनि त्यसपछि सेना समायोजन यसरी गर्ने अब हतियार बुझाउने फिर्ता अनि त्यसपछि आर्मीले पनि सिम्बोलिकली केही त्यही अमाउन्ट अफ वेपन्स चाहिँ लगेर कन्टेनरमा राख्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा अग्रिमेन्ट भएको थियो सो यो चाहिँ त्यो फियरको इन्भाइरोमेन्ट जुन माओइस्टहरूले त्यहीबाट क्रिएट गर्न सक्सेसफुल भएको थियो सर्टन कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यसको त्यहाँबाट क्यारी ओभर भएर पनि आएको हो दे ट्राइड अ लट टु नट अग्री विथ अ लट अफ दिज थिङ्स गोइङ ब्याकवर्ड्स होइन तर अब इट्स नट पोसिबल वान्स यु सेटल दिज थिङ्स इट सोर्ट अफ गेट सेटल तर या द न्यारेटिभ इज अ लिटल बिट मिसकन्स्ट्रुड यसो हेर्ने हो भने लुकिङ ब्याक अब मैले हेरा त छैन आई लाइक वी फिनिस्ड स्कुल वेल बिफोर दिज थिङ्स मेड इट इन्टु मेन स्ट्रिम पोलिटिकल हिस्ट्री सो अहिले द वे इट्स टट इन स्कुल्स एन्ड हाउ इट्स क्यारेक्टराइज द्याट आइम क्वाइट क्युरियस नाउ द्याट वेयर टकिङ अबाउट इट आइड लाइक टु गो एन्ड सी के चाहिँ भनेको छ कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ यो कुरालाई फ्याक्ट्सहरूलाई भनेर बिकज अफन द्याट्स I think we also have like they just teach random unchecked facts in schools also. I think we had a brief conversation about this and I'll be very curious to see what they teach about Nepal's history and like how much accurate that is because history books are basically a narrative and एउटा fixed way ma पढेरा हुन्छ and like the more research you do, the more you find out that our history is not that simple. It's not a straight line. Either you talk about Prithviraj Shah or you talk about Prachanda. Our history is not a straight line, basically. And oftentimes history is a dark page to unturned. अनि अब त्यो कुरा बच्चाहरूलाई कुन आधारले पढाउँछ होइन आर दे बिङ टट एज हिरोज आर दे बिङ टट एज लाइक वार क्रिमिनल्स आई थिङ्क that is something we need to look at. Do you want to mention about the हामीले अघि भर्खर कुरा गरेको थियौँ my biggest qualm चाहिँ अब right from my parents to us to children still in school learn that Nepal is the second richest country in the world after Brazil in terms of water resources होइन
मैले मेरो दिमागमा आउने क्वेसन्स कस्तो खालको वाटर रिसोर्सेसको कुरा भइरह पोर्टेबल वाटर हो कि फ्रेस वाटर सप्लाई हो कि सर्फेस एरियाले हो कि वाटर भल्युमले कसरी हिसाब गरे थाहा छैन फर्स्ट अफ अल. सेकेन्ड, हरेक जुनसुकै मेजरबाट मैले पब्लिकली भेटाएको इन्फर्मेसनमा मैले नेपाल सेकेन्ड कुनै लिस्टमा भेट्टा छैन होइन. सो जस्टिफिकेसन त त्यो दोस्रो धनी राष्ट्र भन्यो टिभीमा पनि त्यही भनेको छ, भाषणमा पनि त्यही भनेको छ. फ्याक्ट के हो थाहा छैन त्यो. इट्स आई हेभ नट बिन एबल टु फाइन्ड इट एनिवेयर है. अब त्यो इफ देयर इज अ स्लाइसिङ अफ द डेटा बाई विच ओके दिस इज द सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री भनेर आई डोन्ट नो. दिस इज अफन डन इन द वर्ल्ड अफ बिजनेस एज वेल. यु क्यान से वेयर द सेकेन्ड मोस्ट पपुलर कम्पनी इन दिस स्पेस भने त्यो दिस स्पेस चाहिँ इफ यु क्यान कट द डेटा इन जस्ट द राइट वे टु डिफाइन द इन्डस्ट्री इन अ भेरी स्पेसिफिक म्यानर यु क्यान बी द सेकेन्ड. यु क्यान अल्सो बी द बेस्ट अर द बिगेस्ट होइन. सो त्यस्तै गरी हामी सेकेन्ड रिचेस्ट भयो कि के हो. अब तर पब्लिक इन्फर्मेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको केही एभिडेन्स त्यसरी चाहिँ छैन. एन्ड नेपाल इज अ स्मल कन्ट्री. सो नेपाल सेकेन्ड रिचेस्ट हुनु चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि अचम्म लाग्थ्यो कसरी सेकेन्ड रिचेस्ट भयो भनेर होइन. अनि इट्स स्टिल नट देयर बट देन त्यो छ. यो चाहिँ मैले क्युरियसली किन भने मैले अस्ति खोइ के को लागि एउटा त्यो के रिभ्यू गर्दै थिएँ अनि आई जस्ट केम ब्याक के त्यो सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री भनेर कोही नेताको भाषणमा हो कि केहीमा थियो अनि द्याट गट मी क्युरियस. How did we get there and why have we not fact checked it at all भनेर नि. I think now since like both of us are like into academia, we now realize like how important citations and sources are के र कहाँबाट चाहिँ you're getting your information from भनेर. अनि also अब सोर्सबाट एउटा सोर्सबाट लिएर मात्र भएन कि त्यो सोर्सको कतिको के भन्छ भ्यालिड छ र कतिको अथेन्टिक छ र उनीहरूको लाइक हुन्छ नि हाउ युजेबल द्याट डेटा इज अल्सो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के. बिकज वी अल नो लाइक हुन्छ नि यो अल द डेटाज र अल द रिपोर्ट्सहरू क्यान बी बायस्ड हुन्छ नि. अनि र इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कुन चाहिँ सोर्सबाट आइरहेछ भनेर पनि कुरा गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. द्याट्स वाइ हाम्रो सबै भिडियोजहरूमा इफ यु निड एनी सोर्सेस अफ वाट वी आर टकिङ अबाउट सबै भिडियोजहरूमा देयर इज अल द सोर्सेस डाउन इन द डिस्क्रिप्सन. सो प्लिज चेक इट आउट. एन्ड देन इफ इट्स रङ विल लुक इन टु इट होइन एटलिस्ट. यस डेफिनेटली. त्यही त त्यही हो. अनि सो सोर्सेसहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हो. त्यही मेथोडोलोजी पनि म्याटर्स. अनि त्यो हाउ द डेटा इज कन्स्ट्रक्टेड अल्सो मेक्स अ बिग डिफरेन्स इन वाट यर कन्क्लुजन इज. अनि द्याट हेज बिन एन इस्यु फर अ वाइल. सो आई थिङ्क इट विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी हाउ एटलिस्ट यङ minds perceive the war because of what they study and what the characterizations are. Internationally नै यो प्रब्लम थियो तर आई थिङ्क इन द रिसेन्ट पास्ट एटलिस्ट इन द वेस्ट अलिकति कन्सियस एफर्ट भएको छ. मोर अफ अ कन्सियस एफर्ट टु सी ओके फ्लजहरू के थियो भनेर. जस्तै यु सी इट मोर कमनली नाउ इन द युएस द्याट you'll discover things about past US presidents who are revered in context of how they dealt with the issue of slavery. Yeah. Many of them were slave owners होइन. त्यो कुरा इग्नोर भइरहेको थियो कि त त्यो कुरालाई चाहिँ माइनर डिटेल हो भनेर पुस अफ गर्न खोजिरहेको थियो धेरै टाइमसम्म. अहिले द्याट्स ब्रट आउट होइन मेन स्ट्रिम मिडियामा पनि. ओके दिस वाज अ इट्स नट द्याट यु गिभ देम नो रुम फर फरगिभनेस एट अल होइन. यु डु रेकग्नाइज देयर एफर्ट्स बट यु अल्सो डु से ओके हियर दिस पर्सन वाज गुड बट इफ यु लुक एट दिस पर्सन वाज not at all nice or there are things that we're not so proud of about our history भनेर. And I think that's good. I think हाम्रो चाहिँ त्यो we are too proud of our history regardless of the fact that not everybody was nice or not everything was nice. I think the people we are the least kind to are the Ranas in our history. Yes. That's a part we're not proud of. But then let's be honest, if you look at some of the things that they did, overall horrible way of running a country. Agreed. Little things there were improvements. Little things थियो केही न केही थियो होइन. So it's like mostly bad personalitiesहरूमा पनि there were some good initiatives and mostly good personalitiesमा पनि there were flaws भनेर अलिकति reconcile गर्न सक्यो. अनि if we can be more rationally proud of our history, I think that's going to be good for us पनि. Yes, I think like यसमा चाहिँ there the balance that you're talking about, like the critical lens that you need to look at history, okay? Because when we look at मान्छेहरू हेर्दाखेरि चाहिँ either there's heroes or villains, okay? We've never really taught to like हुन्छ नि critically analyze something and like see that राम्रो पनि छ र नराम्रो पनि छ. नराम्रोबाट पनि सिक्नुपर्छ र राम्रोबाट पनि सिक्नुपर्छ होइन. जस्ट बिकज एउटा एक्सन नराम्रो गर्यो भन्दैमा द पर्सन इज नट अ भिलेन. जस्ट बिकज दुइटा काम राम्रो गर्यो भन्दैमा द पर्सन इज नट अ हिरो. वेयर एज हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ देयर इज ओन्ली हिरोज लाइक
and villains. Okay? There is nothing in between. And that is what happens with the your liberals when they look at hyper liberal the far left, where they look at like histories and then they're like just because they were slave owners, so like they were racist, so like take their statues down, do all of this, and you see like protests are happening. So in Mero Unimata, it's happening every single week. And they're protesting about the same things. They're protesting about like the university itself. The university like UCL was built on some like slave owner donations and so like त्योहरू कुराहरू गर्दा गर्दा and they end up protesting the university themselves and like what it stood on. But then being critical is important, that being one-sided is dangerous. Okay? Exactly. And some issues are more personal to people, just the slave trade ko for the African American community, for example, it's a very sensitive personal issue. It's so you can't be completely insensitive about it, yeah. So you've got to acknowledge the problems associated with somebody that is revered as a national figure being involved in what to them is such a personal tragedy. So you shouldn't be shoving that down their throats either. Okay, this was a big personality. But on the other side, if there is a remarkable contribution, we should be able to have this contradiction in our head, just like some say at least. Not okay, sure, probably not for children, but then as rational adults who are voting in elections, we should be able to hold these contradictions in our heads and see, okay, these are the pros, these are the cons, and then we're looking at what's going on. And overwhelmingly negatives we forgive them too easily because of two good things. That is also messed up. Yeah. Equally a big problem, actually. And that is the same thing we're demanding when we look at Prasandor, when we criticize him, when we look at the war pani, I think we are demanding the same thing. Yeah. Critically herum, like ramro cha bhani ramro bhanum, like democracy is incredible, the freedom of speech we have right now is incredible, this is due to the war at some part, like but there is also like aru kuraharu pani cha, so let's look at this from both sides भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो धारणा हो हैन. Exactly. There's so many weird things. But the Maoists line has been India bashing for a very long time. There's so much India bashing. And if you look at the history of the war, most of the top brass in the Maoist party lived in India for most of the time. They were they received constant support from the intelligence machinery in India and all of that. So how can you how can anybody in the right mind come out and be that person? So like, you can't just throw dust in the eyes of the public and do whatever you're doing. Look at the facts consideration signs. Yes, sir. Even now, war reconciliation, how can somebody who let that war go out and admit that they lied and have absolutely no consequences for it whatsoever? Yep. Yeah, exactly. All right. Moving on. Our next agenda. Not next agenda. We have some funny incidents as well. In Nepali politics, two funny incidents. Always. You say funny, you say Nepali politics, you basically can't ignore KP Oli. He said, Roxy Khanne manche Emale huna sakdaina re. It's incredible stuff. I would be curious to see what parties at his residence look like. नेपाली हो नि. बाटोमा कोही मान्छे राति बेलुका बाटोमा हल्लेर हिँडिरहेछ नि त्यो एमाले होइन भनेर बुझ्यो हुन्छ अरे. सो PSA out there, if you see your एमालेको candidate drunk or drinking at a public place, please report them to Oliva. Their membership, their parliament membership, everything will be cancelled apparently because त्यो मान्छे पार्टी मेम्बर होइन अरे भनेपछि त सकिहाल्यो होइन. अनि the second bit of funny news comes from हाम्रो last episode ko funny character Upendra Yadav. Oh yes. He basically said the public is demanding him. So I don't know how democracy works, but then if you lose an election, it is usually a pretty conclusive sign that there is no demand for you.
I is public. I know what you. So to lose an election and then a month later to come out and say public might demand some मेरो लागि भनेर, I think you should stay home. Yeah. Find something. I think voting is to see if demand छ कि छैन हैन. त्यही भने going from funny things happening in politics to where most funny things happen in bairako politics, congressional hearings. TikTok has been in the news, हैन. TikTok was called on. We're starting our second kura of the day. So TikTok has been in the news. TikTok representative or the CEO of TikTok's global operations was called in for a hearing in the United States Congress because of privacy concerns. And I personally don't use TikTok. I personally maintain that it's I'm not sure. The privacy concerns are I'm not comfortable with it. I think it could be problematic, you know? Nothing against the format or anything, not my cup of tea, but then privacy security I am not completely on board with the idea. But the show that happened in the House of Congress was weird. It mostly is like when they have like a tech company inside, it's always like fun to watch what the hearings are like. त्यही भने मतलब यस्तो random question, does TikTok have access to my home Wi-Fi network was one of the questions that was asked. Ani CEO is confused because के भन्ने, like you have to watch that, you know, and the guy, like the CEO, basically takes a pause before even answering this because his head is going, are they that dumb? Exactly. He's literally like takes a pause and you have to see his facial expression. He's like, I mean, for TikTok to access the internet, it has to have like be connected Wi-Fi, to the home Wi-Fi. त्यही त. अनि मेन कुरा चाहिँ के हो भने they are very conscious of how they're perceived in that room नि त. So when somebody asks, does TikTok have access to my home Wi-Fi network, the answer he probably wants to give is, of course, that is how the app works. But then now that he sees somebody ask a question this dumb, now in his head he's thinking, if I say yes, while that's a trivial question, they might interpret it as a big privacy loophole. Yep. So I shouldn't say yes, but I can't say no. So how the hell do I get out of this? Any weird answers on थाल्छ. यो चाहिँ युएसमा वाइल्डै वियर्ड छ कि यो टेक कम्पनीजहरूलाई हियरिङलाई बोलायो भने. सो वेन सुन्दर पिचाई वाज इन द कङ्ग्रेसनल हियरिङ टकिङ अबाउट गुगल, some guy, some Republican dude, typical Republican looking dude, white hair, very little hair, white man, ignorant mind, होइन. He was like when my granddaughter looked up the word idiot on her iPhone, pictures of the president came up or something. Now Sundar Pichai was probably thinking, if you Google idiot and Donald Trump's picture shows up, it is probably not Google's fault. More likely Donald Trump's fault. Tara pani. He couldn't defend that. How do you get through that question? And the biggest problem is, we've come up with this repeatedly. It's a platform where they can't lie. The whole thing with the US legal system often say, if you lie under oath, you will be prosecuted for perjury. And that is, even if your crime was very small, perjury happens to be a very serious crime. So then you don't want to lie in court, basically. That's sort of the framework of it. Company operations is like, uncover bhayalcha if you blatantly lie. So they want to be as honest as possible without giving off the wrong impression. So which ends up being mostly vague. Mostly vague, तर पनि it's an opportunity for them to ask important questions. But just the TikTok case, I think any reasonable person in the world, including TikTok users, will agree that there's a small chance that there's a privacy problem. At least a small chance that there's a privacy problem. So I think this was a great opportunity for them to sit the person down and ask questions that directly addressed many of the concerns people have, and to bring out information that would help them with making policy or legislating stuff
to prevent any sort of misuse of the data they have access to, होइन. अब जस्तै biometric data use गरिरहेको छ भनेको छ, TikTok says it only uses it for certain features and filters and all of that. So अब त्यो questions हुँदैन हुने होइन, but then when you ask ridiculous questions, you get news made on those ridiculous questions because the world we live in, that is great news. होइन. जस्तै we've read up on the issue. I am sure there were a few serious questions. We've not read about that because it's not funny. It doesn't like, people don't click it on the quick news feed. This was ridiculous. Does it have access to Wi-Fi? We found it funny. We clicked on it. We're talking about it now. So it takes away our attention from real issues. And that is why it's a big problem for us to have stupid politicians making decisions about big things or asking people about these things. Yes. I think like the main differentiation with TikTok and other hearings for like just the Facebook ko pani bhako थियो, but they had like major data breaches, and there was Google सँग पनि bhako थियो, हैन. That the main difference is Congress is out to like ban TikTok, whereas मेटाहरूलाई चाहिँ it was also like regulate कसरी गर्ने र त्योहरू मात्र थियो के. Whereas TikTok को केसमा चाहिँ they want to ban it completely because the main allegation is not just about data, but then the allegation is the data being accessed by Beijing के. So Beijing को ties is the main thing for TikTok rather than like the platform itself, हुन्छ नि. The platform being owned like by China and like having government ties allegedly, whereas the CEO says like it doesn't have any government ties. And he went as far as to saying that they are I think building American databases where like American उसको डेटाहरू चाहिँ अमेरिकाको डेटा चाहिँ American soil मै हुन्छ. It will not be processed or done anything in China. त्यस्तोहरू कुराहरू पनि भएको थियो. मेन कुराहरू चाहिँ. And the badass thing about the CEO is he pointed out whenever they ask questions about like data breaches, he was very quick on defending TikTok on like very ramro points and then also saying like this is worst. I mean like Facebook has been doing it worst, and he also citing kata बाट उ भएको थियो the Cambridge Analytica को उनीहरूको breachesहरू भएको र सबै उहरू गरेको थियो के. अनि अब now we know like social media, be it Facebook, be it YouTube, be it TikTok, they're all using our data. There is no second question about it. We all know it. We have people who work in tech. This is a very well-known fact that our data is out there. And ad or like all of this revenue, उनीहरूले हाम्रो targeted adsहरू आउने भनेकै यही data through हो, हैन. तर यो डेटाले चाहिँ अरु पनि धेरै कुरा गर्न मिल्छ. Governments can use it to push government agendas. They can use it to like manipulate elections. They can do a lot of those things, That is the main fear. People aren't afraid about them selling shoes to you, okay? Because that is their business model. Like they cannot even government cannot stop them from selling shoes to you because that is their business model, The government को regulation चाहिँ कता चाहिँ आउनु खोजिरा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरुलाई चाहिँ वर्ल्ड पोलिटिक्समा चाहिँ कसरी हुन्छ नि हिन्डरेन्स नहोस् भन्ने चाहिँ लेन्सबाट आइरहेको छ, हैन. बट देयर आर अ लट अफ स्टडिज द्याट सो डाइरेक्ट कोरिलेसन बिट्विन the uses of social media, the increase in mental health crisis, basically, especially in teenagers. So there's a great article by the Financial Times, they show the rise in the teenage mental health crisis with like basically addiction, with YouTube being number 1, TikTok being second, and then graph they also show like the एकदम constantly use गर्ने र less than not भनेर, हैन. Whereas अब they have sections भनौँ न, एकदम almost constantly use गर्ने, several times a day use गर्ने, once a day use गर्ने र less than once a day use गर्ने, हैन. Whereas YouTube को केसमा चाहिँ it's like people use it in all sorts of varieties, हैन. तपाईँ कन्स्टेन्टली युज गर्ने मान्छेहरू पनि टन्नै छ र सेभरल टाइम्स अ डेज युज गर्ने मान्छे पनि टन्नै छ र देयर्स लाइक वन्स अ विक or सेभरल टाइम्स अ विक गर्ने पनि. वेयरएज टिकटकको केसमा चाहिँ इट्स लाइक इदर पिपल आर एक्सट्रिमली युजिङ इट अर नट युजिङ इट एट अल खालि छ क्या, होइन. सो द्याट इज वान थिङ. टिकटक र स्न्यापच्याटको केसमा है इज भेरी त्यो चाहिँ अलिकति देखिन्छ. अनि देन अर्को चाहिँ द डाइरेक्ट यो यसको पपुल्यारिटी सुरु हुने र
र टिनेज सुसाइड रेट्सहरू बेसिकली सो दे हेभ डेटा फ्रम द युएस एन्ड इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स होइन यसमा चाहिँ देयर इज लाइक अ भेरी इमेन्स सर्च इन सुसाइड रेट्स अमङ्स टिनेज गर्ल्स एन्ड बोइज स्पेसली बोइज सो बोइज केटाहरूको चाहिँ सुसाइड रेट्स र मेन्टल हेल्थ रिपोर्ट्सहरू आर अलमोस्ट डबल मोर देन डबल अफ गर्ल्स के अनि इट्स लाइक फ्रम 2010 देन टु 2020 इट्स लिटरली यस्तै माथि छ क्या इट्स मोर देन अ 3 times 4 times इन्क्रिज होइन सो देयर इज प्रब्लम्स यो सबै प्रब्लमहरू छ होइन तर मेरो कन्सर्न चाहिँ द टेक एन्ड अल अफ द business world हुन्छ नि or the technology world in general is moving so fast and then we have very old regulators and old laws in place that don't have the capacity to regulate these technology के हैन यसको नेगेटिभ साइड्स पनि छ तर उनीहरूले मलाई चाहिँ this should be one of the major concerns obviously international law or international politics is a major concern होइन तर they are looking at that rather than looking at the mental health र this issue जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बिकज हिजोको त्यो हियरिङ्सहरूमा यस्तो खाले इस्युजहरूलाई धेरै पुस गरेको थिएन क्या हिजो अस्ति नैको त्यो जुन टिकटकको हियरिङ्समा चाहिँ इट वाज मोस्टली अबाउट बेजिङ ह्याभिङ एक्सेस टु युएस डेटा क्या अनि मलाई अर्को प्रब्लमेटिक लागेको चाहिँ ओके आई सेड इट आउट लाउड द्याट मलाई पनि I have trust issues with something that originates from a company that might have ties to a political party or a state government. I know that's for sure, and that would be true for any government. But then, having said that, if the company can under a reasonable framework prove that they are not affiliated to a government or they have no ties to a government leading to an arrangement where they have access to personal data, I don't think it's fair for companies coming from the East to not get a fair chance of competing in the global market. Exactly. And that was also something that came up during the hearing. It was consistently being looked at as this outsider company that is taking user data, लेभल प्लेइङ फिल्ड त हुनु पऱ्यो नि त होइन लाइक कम्पनीजहरूले म्याल प्र्याक्टिसेसहरू देखाउनु भएन स्योर द्याट्स फर स्योर द्याट अल्सो अप्लाइज टु गुगल or Facebook or Apple for that matter, right? Esma, just to add, there was like a lot of reports, and reports have been confirmed, that Facebook or Meta was funding some news outlets to frame TikTok, basically. Random random campaigns or TikTok ma chalaera random videos or post garera र त्यो भिडियोजहरु चाहिँ TikTok मा यस्तो भइराछ यस्तो खाली कुराहरु चाहिँ उनीहरुले भाइरल बनाइराछ है भनेर चाहिँ they were paying news portals to showcase that, basically push that and like frame TikTok as like a bad हुन्छ नि. And this has been confirmed basically. If I can find these news articles, I'll put it down. तर yeah, यस्तो कुराहरु पनि भएको छ. There is a direct हुन्छ नि यो US कम्पनीजहरुलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ. यो बाहिरको सोशल मिडिया कम्पनी आएर हाम्रो मार्केट लिनु भएन खाली कुरा पनि छ. धेरै छ. अनि the big players are always scared के. They get the product. It's not like they don't like the product, because when Snapchat was something that was hot, everybody started having stories. Even WhatsApp has stories, right? अनि त्यसपछि TikTok आयो. Now the short form content thing was big. YouTube has shorts now, Instagram has reels. I have removed all of those things from my newsfeed because I personally am not a fan of short form content. I know. Probably not a good thing to not like something that's trending or whatever. But then I am not a big fan of short form content personally. The companies seem to think that it's a good idea. That's why you're copying the features and making sure that you're able to give that to the customer. Right? So why fear the companies so much? I know. It's just because they're a Chinese company. I don't think it's fair. The Beijing ties, if substantiated, sure, that's a big enough reason. I know. Just I think European Parliament ma ho ki Europe ma just it is a discussion bhairahach ki official government employees haru le chai afno work devices haru ma shouldn't have TikTok and all of that, हैन.
That I think is a fair enough response. That is a measured response to the issue. Nationwide ban भन्दा पनि if you really think that there are connections, government information access हुन सक्ने devices-हरुमा चाहिँ be sensitive about it भनेर भनेको छ. Now that is relatively measured. I still think there should be a clear enough answer to are they using the data or not. I think there should be, if TikTok is willing to sort of come out and say we don't share anything, they should also be willing to partially open up their infrastructure to justify that they don't share information with government agencies and all of that. You know, Natra चाहिँ it's gonna be a little bit dirty. I think I don't think that's a good idea to let this the nationalistic fear or pride to interfere with technological progress, because oily it's about TikTok or a small app. You know, this also cascades down to other kinds of innovation. And just aircrafts ko barema hola, there could be new technology originating in the East, you know, which is clearly better. But then you sort of oily like you said हुन्छ नि अब यो app को मात्र हैन कि when you bring this about, now the whole battery chase र जुन चाहिँ chip wars हरु हुन थालेछ नि, now that is going to escalate, you know, and that is closely related to these kind of narratives or like यस्तो खाली approach ले गर्दाखेरि चाहिँ this is going to again like हुन्छ नि the nationalistic views and like we need to have आफ्नो technology and not adopt अर्को technology or they go. I mean if you can, I mean अलिकति back गयो भने हैन, this is the same case with the vaccines basically. The vaccines र कुन country मा कुन चाहिँ vaccines use गर्ने was purely political. Okay, there was like less science and more politics involved. हैन, अनि I mean China still like हुन्छ नि having the zero COVID policy because their vaccines were comparatively less effective, but they were never like they weren't accepting outdoor vaccines or like bairako vaccines at all. They wanted their own vaccines. They didn't want anybody like Western vaccines, or they were like a big no, you know. And they clearly surumai they found out that unarko vaccine was not working. So the only thing they could do was to basically have a zero COVID policy, and like now we know how that ended up. But yeah. And when your approach to innovation is driven by these decisions, it also gives you more incentive to falsify facts, हैन. जस्तै अब त्यो रसियाको भ्याक्सिनको कुरा आएको थियो नि, त्यो जस्टिफाइड ट्रायल्सहरू यताउतिको एभिडेन्स नआइकन भ्याक्सिन अर्ली उसमा एकदम इफेक्टिभ छ यताउति भनेर. सो इफ इट्स एन इम्प्रेसन थिङ, देन युआर बेसिकली फाइटिङ टु गेट द वर्ड आउट एन्ड सो द्याट युआर द मोस्ट पावरफुल इन्स्टेड अफ एक्चुली फोकसिङ अन द प्रडक्ट इट सेल्फ, होइन. And when that is the motivation for innovation, I think that's not good. Okay? Innovation should be fueled by the desire to actually get things working in the best possible way, and that is also aided by this idea ki okay, if we actually do something good and if we make something that is better than everybody else, we will be treated as the best out there, and this is not going to be affected by any other factors that are not in our control. भन्ने खालको belief भयो भने चाहिँ I think it will also lead to companies trying to do a better job instead of trying to make the right connections to paint themselves in a more favorable light. एक हिसाबले चाहिँ. Yes. Okay. Yeah. I think this also rightly leads us to हाम्रो तेस्रो कुरा है, because this was also a conversation about misplaced priorities in innovation in a way. Yeah. अनि दुईटा कुरा भेट्टा थियो in the news. First one, which is actually quite depressing, is the way athletes are treated. यो चाहिँ एन्फाको कुरा हो. सो आई थिङ्क नेपालमा मालपोत कार्यालय भन्दा बढी करप्ट कोही छ भने एन्फा होला, होइन. सो एन्फाको चाहिँ देयर इज मेनी स्क्यान्डल्स द्याट हेभ कम अप. देयर इज वी कान्ट इभन गो ब्याक एन्ड टक अबाउट अल द स्क्यान्डल्स द्याट दे हेभ ह्याड, होइन. बट देन दिस इज एक्चुली डिप्रेसिङ वेयर फुटबल प्लेयर्स एटलिस्ट 2017 सम्मको चाहिँ आई कुड स्पट इट टक्क भनेको बट आई कुड फिगर इट आउट. 2017 मा कुनै च्याम्पियनसिप जित्दाखेरि कि त च्याम्पियनसिपमा दे ऱ्याङ्क्ड अ सर्टन वे एन्ड देन दे वर प्रमिस्ड अ क्यास रिवार्ड विच हेज नट बिन पेड आउट फर एटलिस्ट 6 years नाउ प्लेयर्सहरूलाई. सेभरल अफ दिज प्लेयर्स हेभ लेफ्ट फर अस्ट्रेलिया, सम अफ देम स्पेसिफिकली. अरू प्लेयर्सहरू पनि अब नट अल अफ देम आर स्टिल इन द टिम,
But then salaries to officials are always paid on time. होइन, they always get paid. They get paid beyond what they should deserve at this point of time. And this is weird as hell to me that you're trying to, because I'm a moderate sports watcher. I'm not an active sports watcher. But then even to me, it's like there is a need to get जस्तै नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा where sports can be a uniting force, अहिले especially where politically there's more and more division happening, to sort of get it so corrupt and to get politics introduced into sports and sports administration as well, it's just a big mess. Why would you put the players in a position where nobody wants to grow up and become an athlete? नेपालमा त गाह्रो छ because I still am like a national athlete card त छ है मेरो पनि, because I've competed in like national powerlifting and all of that, and so I am constantly in touch with other athletes होइन नेपालमा. अनि अब I know how the athlete or athletic scene is in Nepal, and especially I mean I am close with like national bodybuilders, but then like we have similar people because the whole sports institution or like the industry is pretty small होइन. अनि so we do get in touch with each other, अनि like यस्तो हल्ला खल्लाहरू चाहिँ before it comes out in the news, it is basically rumors र चिया गफहरूबाटै सुरु हुन्छ कति कुराहरू होइन. Like before these come out in the news, we know like what is actually happening र how things are basically on the ground होइन. अनि it's pretty sad that कसरी हुन्छ र how even these associations or के भन्छ त्यसलाई oh my god, association चाहिँ हो. Oh yeah. So how these associations basically are formed हुन्छ नि, यिनीहरू पनि अलिकति हाँस उठ्दो छ भनौँ न. So these people basically found out that if you have like an association and you have certain amount of athletes, and if you conduct a nationwide meet or like a national competition every year, government ले चाहिँ अब support गर्छ. Basically it falls under the ministry, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा पाउँछ है भनेर. So you have this group of people, basically you'll see them हुन्छ नि, उनीहरू चाहिँ कहिले एउटा एसोसिएसनमा त्यो भएन भने they split, they open their own association. There's like 3 associations for the same sport, which is not supposed to happen, you know, but it happens in Nepal. There's like 5 associations for taekwondo. There's like this for like katiwata, and all of these are national associations basically. So they do this showcase event every year or something to get like funds from the government, and basically they do. उनीहरूले international athletes or बाहिर पठाउँदाखेरि पनि they get funds from the government, but then the athletes actually get nothing के. बिचारा यार like चना र अन्डाको भरमा like नेपाली athletes are training, अनि even झन् बाहिर पठाउँदाखेरि पनि. So when athletes are sent abroad for competitions, this is the saddest part. When athletes are sent abroad for competitions, जुन चाहिँ staff members हुन्छ नि र जुन चाहिँ यो I mean managers अनि like यो association को headहरू हुन्छ नि, उनीहरूको लागि चाहिँ vacation जस्तो हुन्छ क्या. So just to give you perspective, now that you said it, I'll tell you some of the associations that exist in Nepal because you brought it up. नेपालमा कर्लिङ को लागि एसोसिएसन छ है. कर्लिङ को इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर विन्टर ओलम्पिक्समा नेपालले कहिले पार्टिसिपेट गरे मलाई थाहा छैन. समर ओलम्पिक्समा मात्र कर्लिङ एसोसिएसन छ है. नेपालमा स्की एसोसिएसन छ है. स्की इन्फ्रास्ट्रक्चरको नाममा कालिम्पोङमा अलिअलि ट्राई गरेर छ, अनि हेली स्किङ गर्छन् खैरेर आएर नेपालमा, बट द्याट इज रियली हाई लेभल स्टफ होइन. सो द्याट इज अल्सो वियर्ड टु मी. टग अफ वार एसोसिएसन छ है. म भनिरहेको छु कि आई एम नट जोकिङ अन दिस बिकज आई नो पिपल हु डु इट हुन्छ नि. दे विल फाइन्ड द स्पोर्ट जसको चाहिँ एसोसिएसन छैन नेपालमा होइन, अनि रेजिस्टर द एसोसिएसन एन्ड डन जस्ट गेट मनी फ्रम द गभर्मेन्ट के. अनि बेसिकली अनि उनीहरूलाई पनि पैसा लाइक हुन्छ नि थाहा भएको हुन्छ. सो गभर्मेन्ट अफिसमा भएको मान्छेलाई हुन्छ नि, ल म यो एसोसिएसन खोल्छु, मेरोमा यति यति लाइक हुन्छ नि फन्डिङ मिलाइदियो, अनि द बिगर or like I mean you just show that you're making progress on paper, and as long as you do that and you feed the right, and then you scratch the right backs, you get your job done basically हुन्छ नि. So अब मलाई त्यही हो कि एउटा स्पोर्टको लागि यति धेरै एसोसिएसन्सहरू हुन्छ फर नो रिजन क्या दाइ, फर नो रिजन, एन्ड दे डु नथिङ एट अल. रग्बी एसोसिएसन पनि रहेछ, हाम्रो रग्बी टिम छ.
मैले त कोही भेटेको छैन आजसम्म गेम पनि कहिले देखेको छैन त मैले इन पर्सन रग्बी देखेको छैन अहिलेसम्म एक्चुअली नै मुभीमा मात्र देखाएको छु मैले देखेको छैन होइन कहीँ टाढा जानै पर्दैन अहिले टक अबाउट हाम्रो आफ्नै स्पोर्ट होइन हामी पावर लिफ्टिङ होइन नेपालमा लिजिट इन्टरनेसनल पावर लिफ्टिङ खेलेको भनेको 3 जना होला होइन अनि देयर इज 3 एसोसिएसन्स हु हेभ नो क्लु वाट द पावर लिफ्टिङ भने के हो पनि थाहा छैन वी वेन्ट टु कम्पिट इन द फर्स्ट नेसन वाइड लाइक नेसनल कम्पिटिसन होइन अनि दे आस्क्ड अस टु लाइक tell them the rules basically र to tell the who judge जो बसिरहेको थियो नि उनीहरूलाई रुल्सहरू के हो भनेर क्या सो वेट लिफ्टिङको जजेसहरू ल्याएर पावर लिफ्टिङमा राखेको थियो क्या विच इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्पोर्ट होइन द रुल्स आर नट द सेम अनि उनीहरूले पावर लिफ्टिङमा पनि वेट लिफ्टिङको सेम रुल्सहरू अप्लाई हुन्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो क्या सो वी ह्याड अ लट अफ डिस्प्युट एन्ड वी ह्याड टु टेल देम दिस इज अ डिफ्रेन्ट स्पोर्ट जस्ट इमेजिन अ एथलिट हुज कम्पिटिङ इन एन एसोसिएसन ह्याभ टु एक्सप्लेन लाइक द पिपल हुन्छ नि इट इज अ स्याड रियालिटी दाइ हाम्रो त्यो एक्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुभन्दा अगाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने प्रायोरिटी त्यो आई डोन्ट नो वेयर वी गेट द्याट होइन तर त्यो जस्तै हाम्रो पानी जहाज कार्यालय छ नि पानी जहाज कार्यालय गाडी पनि किनेको छ होइन पैसा सो त्यो कार्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि एक्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर के हो के चाहिन्छ होइन त्यो अलिकति त्यो चाहिँ इन अ वे इट्स अ भेरी मिसप्लेस्ड वे अफ लुकिङ एट थिङ्स एन्ड then it's not surprising to see these kind of news of athletes not being paid. Exactly. When you actually see the whole picture, not just NFA is corrupt AF हुन्छ नि but when you see the whole हुन्छ नि यो खेलकुद कार्य like ministry ecosystem नै हेऱ्यो भने the whole thing is very rigged के you will see these association owners in suits and stuff like that who have never stepped field in like actual sports ever अनि उनीहरू एकचोटि भलिबल खेलेको हुन्छ क्रिकेट टिमको एसोसिएसनको के हुन्छ लाइक दे हेभ नथिङ इन कमन के दे बेसिकली पोलिटिसियन्स हु हेभ बिन प्लेस्ड सम it's a mess it's a basic mess okay no offense to anybody who might actually be a member तर टग अफ वारको एसोसिएसन किन हुन्छ यार टग अफ वार हामी स्पोर्ट्स डेमा खेल्थ्यौँ एउटा डोरी राख्यो दुईतिर मान्छे उभियो तान्यो त्यसको लागि एसोसिएसन कहाँबाट आई एम नट एबल टु कम्प्रिहेन्ड दिस इज समथिङ आइम क्युरियस आई जस्ट स इट त्यही भएर आइएम भेरी क्युरियस टग अफ वारको एसोसिएसन किन चाहिन्छ अनि त्यो एसोसिएसनले के गर्छ भनेर है गाह्रो छ लास्ट कुरा त आजको अनि अगेन दिस इज विथ दिस मिसप्लेस्ड प्रायोरिटिज द्याट यस वी सी थिङ्स सी वियर्ड थिङ्स ह्यापनिङ सो प्रचण्डलाई somebody wanted to raise issues about bank interest rates and all of that होइन that is not like Prachanda can't do anything about interest rates for sure he can't do anything about many things which he should be able to even but that's besides the point right now but then somebody was protesting and then the police pulled him away with their hands on his mouth so they basically shot his mouth and dragged him away and that is something that's scary and annoying at the same time it's not that त्यो चाहिँ हाम्रोमा अलिकति प्रब्लमै छ त्यो कालो झन्डा देखाउनु गएको मान्छेलाई प्रोटेस्ट गर्न गएको मान्छेलाई थुन्डे नै जुन चलन छ एउटा इट्स पिपल हेभ द राइट टु प्रोटेस्ट होइन द्याट्स एन इम्पोर्टेन्ट टेनेट अफ फ्रिडम अफ स्पिच द्याट यु हेभ द राइट टु अर्गनाइज प्रोटेस्ट एन्ड यु कान्ट सट देयर माउथ्स एन्ड ट्र्याक देम अवे फन्डामेन्टली तपाईँले यसको भिडियो हेर्नुभयो त छैन मैले आई स अ पिक्चर अफ इट ह्यापनिङ यसको भिडियो इज so it gets me angry because like freedom of speech is something very valuable and freedom of speech is something like we stand by ekdamai like kadak parale like my thing is I might not even agree with people what they're protesting on that does not mean they shouldn't have the right to protest protest gora like that is the basic right if I don't like suppose somebody is protesting on घरको प्राइस घटाउनु पर्यो लाइक वी नो अब इकोनोमिक्सको हो इट कान्ट बी लाइक लिगली गर्नु मिल्दैन एन्ड देन तर पनि इफ दे वान्ट टु प्रोटेस्ट दे क्यान प्रोटेस्ट द्याट इज लाइक द राइट जस्ट बिकज यु डोन्ट लाइक समथिङ द्याट डजन्ट मिन पिपल सुडन्ट बी एबल टु प्रोटेस्ट अन थिङ्स पिसफुली द्याट बिइङ द पिसफुली एन्ड विदाउट बदरिङ एनीबडी एल्स हैन बट यो मुख थुनेर लग्ने अनि आफ्टर द्याट ह्यापन्ड होइन
after that happened, the first guy was taken away because he was protesting about bank ko like हुन्छ नि bank interest are getting very very high अनि like ब्याज एकदम धेरै भयो मान्छेहरू मरिरहेछ हुन्छ नि नेपाल सरकार कुछ गर केही गर टाइपको हुन्छ नि and after that after he was like taken away brutally with his mouth shut हुन्छ नि that's like so and then like 2 other guys started chanting like हुन्छ नि मुख थुन्नु पाउँदैन खाली हुन्छ नि and then the other guy started chanting प्रचण्ड सरकार मुर्दाबाद खाली हुन्छ नि and then they were also मुख थुनेर लगेको उनीहरूलाई त झन् like के भन्ने घिसारी लगिरहेको थियो क्या अमा यस्तो कुरा देखेपछि चाहिँ इट्स लाइक नो म्यान लाइक दिस इज नो हाउ डेमोक्रेसी सुड बी हुन्छ नि Yeah, because basically नेपालमा 2005-2006 मा पनि when the parties agreed that the king shouldn't be around, they went out on the streets and protested and they were beaten up and arrested, right? That's what happened. And they said that that is the problem with the monarchy. So how are you different? म त्यही बुझ्दैन के like the same people who fought in the same way to get in the power like they were the same people who were on the streets ke like do they have no sympathy like I don't मलाई यो चाहिँ एकदमै mind boggling like psycho like पागल लाग्छ के and they were destructive. That is the important difference, right? Exactly. So I'm not saying what they did was not needed, है त्यो प्रोटेस्टको अगेन्स्टमा गएको होइन I'm just looking for consistency in the argument, होइन if standing up and yelling something qualifies getting arrested and having your mouth shut, then maybe if you're burning tires on the road and shutting the road, maybe you deserve worse than that. The monotonic huncha ni ta. The worse the crime, the worse the punishment. So if yelling is a crime that demands arresting and shutting your mouth, then burning tires on the road and breaking the pavement has to have a more serious punishment by their argument, right? So you need to be consistent with these things. But by their argument, you know, the whole burning, the whole protest, the whole shutting down of shutters and all of those things was because people should have the right to speak up against the government. Exactly. And now that you are in the government, people don't have that right. What is this? It's unbelievable that this is still a thing. त्यो सवारीको पनि नयाँ के आउन लाग्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले 2 हप्ताभित्र लिएर आउने भनेको थिएँ केही आएको थिएन अनि आई रेड द्याट सुमना श्रेष्ठ पुट आउट दिस सी एक्चुली सेन्ट अ लेटर सेङ 2 हप्तामा केही हुने भएर रहेछ 2 हप्ता भइसक्यो खै त अपडेट भनेर सी हेड सेन्ट समथिङ इन अनि त्यसपछि मैले समाचारमा चाहिँ आउटराइट केही देखाएको छैन आई हेभ नट बिन एबल टु फलो द्याट अप इज वेल बट देन द्याट्स बेसिकली वाट इट इज राइट युआर बेसिकली एम्युलेटिङ द सेम सिस्टम विथ डिफ्रेन्ट फेसेस एन्ड you're not really giving the public the impression that they actually have a better system in place. खाली भाषणमा मात्रै माधव नेपालको मैले एउटा न्युज पिस पढाएको थिएँ राजा हो भन्छन् मान्छेले को राजा गतिलो थियो भनेर होइन गतिलो नै बेन्चमार्क हो भने त तिमीहरूले पनि त हामीलाई केही गतिलो दिन सकेका छैनौ नट सेयिङ द्याट राजा फिर्ता आउनुपर्छ इज अ गुड आइडिया आई मिन द्याट्स नट एट अल वाट आई थिङ्क द सोल्युसन इज होइन वी हेभ अ बेटर सिस्टम बट देन कन्सिस्टेन्सी त चाहियो नि त होइन इफ नन पर्फर्मेन्सको बेसिसमा मोनर्की ठिक छैन भने भए त आई थिङ्क वी हेभ अ गुड इनफ ट्र्याक रेकर्ड अफ नन पर्फर्मर्स इन द करेन्ट सेट अफ पोलिटिसियन्स इज वेल सो इफ दोज नन पर्फर्मर्स वर नट वर्थ पुटिङ देयर यु आर अल्सो अ नन पर्फर्मर होइन तर लाइक इन द केस अफ लाइक यो फ्रिडम अफ स्पिच चाहिँ आई मिन लाइक कोही पनि बेटर वर्स त थिएन तर बेटर चाहिँ थिएन तर आई थिङ्क लाइक द गभर्मेन्ट बिफोर दिस हुन्छ नि एटलिस्ट इट वाज अ बिट अन लाइक यस्तो लेभलको चाहिँ थिएन or like we didn't get to see. I mean, not really if you look at what happened with comedians. I know. So that was before the Congress government. I don't think Congress was in power at that time. I think it was during. दुईटै केसमा because there was Pranesh Gautamको केस अनि त्यसपछि पछि अपूर्वको पनि केस भएको थियो. Yes, no, Pranesh Gautamको केस. Pranesh Gautamको केस was पहिला. अपूर्वको केस was अपूर्व छेत्री सिंहको केस was yes. त्यो नेवार सेन्टिमेन्ट्स हर्ट भयो भनेर
अरेस्ट गरेर जेलमा Yes. राखेको केस वाज इट्स The द recent सेम one was in the Congress. Yeah, it's the same. Yeah, yeah. So, So, okay, I take my word back. There's no freedom of speech. Science. I will fight for freedom of speech. We will fight for freedom of speech. We will keep like criticizing, and we will keep doing these talks until we get somewhere. Hopefully. कमेडियनलाई अरेस्ट गर्ने दिस इज द इन्डिया मोडल इन अ वे होइन विच इज द फ्लड इन्डियन मोडल यो स्पोर्ट्स पोलिटिसाइजेसन पनि इन्डियन मोडल नै हो एक हिसाबले भन्ने हो भने सो या वेयर पिकिङ अप अल द प्रब्लम्स फ्रम द इन्डियन मोडल एन्ड देन वेयर रनिङ इट इन अ वे वेयर इट्स अ मेस अनि बेसिकली रियल इस्युज एड्रेस गर्न जरुरी छ अन्डरलाइङ इस्युज एड्रेस गर्न जरुरी छ होइन यो सुपरफिसियल सोल्युसन्स अनि putting your resources in the wrong place, that's not going to get us anywhere, basically. We need to focus on the priorities and get things done. Yes, sir. All right. So, we have हाम्रो 3ta कुरा over सिद्धियो आजको लागि. So, do we have any recommendations for our beautiful listeners? Yes, we do. I am assuming most people have watched this. I'd like to believe most people have watched this. But still, because you said you haven't watched it, I think this is worth recommending. I haven't, so, The recommendation आजको is the show Succession. नयाँ सिजन आइरहेको छ आज भोलिमा HBO मा छ बट काहीँ न काहीँ त हुन्छ नै अन द इन्टरनेट सक्सेसन चाहिँ इट्स एन इन्क्रेडिबली वेल रिटन सो इट्स बेस्ड अन सेक्सपियर है इट्स बेस्ड अन सेक्सपियर इट्स किङ लेयरको मोडलबाट ड्रिभन and it's about a media empire where the guy who founded the company has 4 kids actually, and 3 of the kids are fighting over who gets to be the next successor, right? And it's a family business empire ko drama. Incredibly well written. You will like nobody on that show. Like you will hate the entire cast, and that's pretty much how the show is designed, right? But incredibly well written, incredibly good actors. Some of the guys are like Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, and it's a great show. It's a great show. I'm looking forward to the 4th season, and this will be the last season. So as of now, if you're starting to watch it now, you'll have enough binge content for a week at least, even if you're binge watching it. So there'll be 4 full seasons very soon, and I highly recommend the show. Perfect. Just the outline of the whole show sounds like very my type. So anybody who's interested in like family drama and politics basically should like this. The show is definitely not PG-13. Important side note. Yes. I think our listening age group is almost above, like mostly above 20. So we're good. Yes. All right. Thank you so much for being with us till the end. And if you want to look through any of the things we've talked about, all our links and all the basically sources are down in the description, and also the recommendation. That is it. Bye-bye, and see you next week. Bye.